day one for the exhibition. ഏതൊരു നോർമൽ ഡേയും പോലെ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒഫൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാം എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ തുടക്കം. And you don't want to like black pepper लेके चलो और उसको डाल दो. खाना bland है तो. if they see us putting black pepper in their food and they feel offended. मैं तो कहता हूँ एक croissant ले उस पे black pepper. भाई ड्राइवर को इंग्लिश आती है. हाँ मैं उसको बोला 2 मिनट वेट करने के लिए. आंटी क्यों बोल रहा हूँ? हाँ आंटी क्यों बोल रहा? कल तो मस्त नंबर आना है. I'm a man with some professional etiquettes. विचार list down 5 professional etiquette. Which you think you have? Portable bidet. You must have a bidet, portable bidet. നമ്മുടെ സ്റ്റേ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് എക്സിബിഷൻ സ്പേസിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു വാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റിന് ജേണിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എക്സിബിഷൻ സ്പേസിലെത്തി. എക്സിബിഷൻ്റെ ഡേ 1 ആയത് കാരണം രാവിലെ തൊട്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. AR VR ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പലരെയും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി. അവരുമായി നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റിയും ഇതേ ഫീൽഡിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള വർക്കുകളെ പറ്റിയും സംസാരിക്കാനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും നല്ലൊരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു ഇത്. ലോകത്ത് ബാക്കി എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഇതേ ഫീൽഡിൽ തന്നെ പുതുതായി എന്തൊക്കെ വർക്കുകളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റി. വൈകിട്ട് 6 മണിയോടടുത്ത് നമ്മൾ എക്സിബിഷൻ സ്പേസിൽ നിന്നിറങ്ങി സ്റ്റേയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ബസ് പിടിച്ചു വന്ന് അവിടെ നിന്ന് നടന്നു. നാളെ നമിത്തിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയത് കാരണം അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് കൂടെ സൈഡിൽ നമിത്ത് അറിയാതെ നടത്തുന്നുണ്ട്. നാട്ടിൽ സമയം പാതിരാത്രി ആയി കാണും. നമിത്തിന് ഓൾറെഡി വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നും കോൾസ് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്തായാലും മൂപ്പരെ റൂമിൽ തന്നെ തനിച്ചാക്കി ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അടുത്തുള്ള കാരിഫോർ എന്ന ചെറിയ സ്റ്റോറിൽ പോയി രാത്രിക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രോസറീസ് വാങ്ങാനാണ് പ്ലാൻ. ഇതിനിടയിൽ ഹയാത്ത് എന്ന മഹാവ്യക്തിയുടെ ബ്രെയിൻ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. Today it's like something more serious on a serious note. Hayat, tell me 5 ways to dress up a European baddie. What? ये तू प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ इसमें बैडी यूज हो चुका है. baddie use. फर्स्ट क्या एक तो डिफाइन कर भाई. फ्रेंच बैडी मेरे को इंडियन बैडी कौन होता है ये फ्रेंच नहीं पता नहीं चल बोला रहा मैं यूरोपियन baddie बोला. है. यूरोपियन बैडी कौन है? देख बैडी के जो वर्ड है उससे ऐसा लगता है कि अभी ये ऐसा पिटने आ रही है. ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊഫഷണൽ അല്ല. ഇതും പറഞ്ഞ് ഹയാത്ത് എന്നെ തെറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. मेरे को तो नहीं भाई तेरे को तुम ही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब तेरे को गाली दे रहे हैं. मैं तेरी बात कर रहा हूँ तो बात. Most essential cheese while coming to France is to learn to say sorry. Sorry. तेरा ही वर्ड्स है भाई. First learn a little bit of French at least like sorry. भाई ये तो बेसिक वर्ड्स है ना. जैसे और बचपन में तेरे को सिखाया नहीं था क्या? The Sorry. 3 magical words. क्या? Sorry, please, thank you. भाई बचपन से तू ऐसे ही था क्या? मैं बस ही वर्ड्स सिखाया ही sorry. तो भाई तुझे लैंग्वेज पता है बड़ा होके ऐसे काम करेगा इस वर्ड की जरूरत पड़ेगी. സ്റ്റോൺ പേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡുള്ള ഈ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്റ്റേയിലേക്ക് നടന്നു. നാട്ടിൽ സമയം ഏകദേശം പാതിരാത്രിയുടെ അടുത്ത് കാണും. कल सो पाया था क्या तू सिद्धार्थ? कल कल सो पाया था नमित ने ब्लैंकेट दिया था तुम्हें. because I slept. हाँ यू स्लेप्ट अर्ली. यू स्लेप्ट. भाई बट 4 बजे तुम लोग सोने आए ना हाँ तब मैं उठ गया बिकॉज आखिर ब्लैंकेट ले लिया ना उसने. आखिर तो ये रोज 4 बजे ही हो रहा है क्या? I think so. There is something about 4 o'clock. घर कितना 8 बजे. सुबह के 8 बजे. हाँ that is the time I wake up to go back to sleep again. റൂമിലേക്ക് പോകലല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല. സ്റ്റേയുടെ താഴെ പോയി നമിത്തിനെ നമ്മൾ കൊട്ടി വിളിച്ചു. Happy birthday to you. Happy birthday to you. नहीं भाई 10 मिनट बाकी है. നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന റെഡി ടു ഈറ്റ് മീൽസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കിടന്നുറങ്ങി. Guys, this is day 2 in Laval. 4 in the Day 4 in Laval. Oh, sorry, my bad. We are trying to survive. That's Namit. Namit is 28 years old as of today. 20? I wish Namit happy birthday. He is officially an old person. Okay. We have our chef here. सुबह से मैंने सब आलू छिले. രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും യശും തന്മയും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബർത്ത്ഡേ ആയത് കാരണം നമിത്തിന് സ്പെഷ്യലായി ഫീൽ ആക്കിപ്പിക്കണം എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും തീരുമാനം. हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं लवाल वर्चुअल डे 2.
With Hayat. जैसे फायर. So we have a birthday boy with us. Yes. How does it feel? I was How does it feel to be on the 10th anniversary of your 18th birthday? Do you feel old? Yes. थोड़ा बर्थडे ब्लूम्स हो रहा है. Started feeling older 10 years ago. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാൻ പറ്റാത്ത പ്രൊജക്ട്സ് പോയി കാണാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. പുതുതായി പലരെയും പരിചയപ്പെട്ടു. പുതിയ പല പ്രൊജക്ട്സും കണ്ടു. നമിത്ത് ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും ഒക്കെ മിക്സായ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് ആക്സെൻറ്റിലാണ് ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇതേ കാരണം വെച്ച് ഞാൻ മൂപ്പരെ പോയി കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്തു. Or the accent which is Indian, which is more, exotic for them than a So fake what, accent? like you did this? Oh, I will What? tell you. I- What is I the will- video about? Right, you are being racist to yourself. Yeah. I do not discriminate on being a racist. Day 2 നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയേണ്ട എനിക്കറിയത്തില്ല. ഡോഗിനൊക്കെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുള്ള പരിപാടിയാണ്, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ല. പുട്ടിനെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരും, കുറച്ചല്ല ആവശ്യത്തിലധികം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആയത് കാരണം ഫ്രീ ആയതാണ്. ഇന്ത്യൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ വന്നത് കാരണം ഇന്ത്യ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെയിൻ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. So Namit, how has your experience been? It's been very immersively. What does that mean? It's a good experience. It felt amazing. It was one of a lifetime experience. We met a lot of people, made a lot of connections, learned a lot of things, and everybody should actually aim for. इतना प्रोफेशनल आंसर कर रहा है. Oh yes. Anji. How has the experience been? The experience has been dull enough that I don't have energy to go to India. कि यहीं रहने का मन कर रहा है, इतना डल था एक्सपीरियंस. ഗൈസ് ഡേ 2 കഴിയാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. Hello, people from Kerala. We are so thankful to be featured on few of your newspapers and newsletters. No? Yeah. So we are thankful. Why does it feel like I'm addressing it like a different country? Namaskaram, Kerala. വൈകിട്ട് അവാർഡ് സെറിമണി ഉള്ളത് കാരണം വേഗം തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങി. Guys, Steve Jobs. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ കാറ്റഗറിയിൽ ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. देखो सब लूज़र लोग जैकेट हुडी में घूम रहे हैं हम सारे losers. और हम देखो टी-शर्ट में. Oh, you meant that way? We're not losers. We're non-winners. वो तो ऐसा है, रो नहीं रहा है, आंखें से पसीना आ रहा है. Oh wow, what a beautiful shot. സുന്ദരമായ സ്കിനറിയും അതിലും സുന്ദരമായ എൻ്റെ നടത്തവും കണ്ട് നമിത്തിന് ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച് പറയാനുള്ള ആശ ഒതുക്കുകയാണ്. Really glad that we got till here. Random log in a random country saw your project and they had genuine appreciation for your work. Is matlab kya bolu main, we tried something new and then we kept working on it day and night and we got till here. Bus ride. हो गया जरा. ബസ്സിൽ കയറി നമ്മൾ സ്റ്റേയുടെ അടുത്തെത്തി. എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നും നടത്തമാണ്. പഴയ കാലങ്ങളിൽ കുതിരകൾക്കും വാഗൺ കാരേജസിനും പോകാൻ ഈസിയായി ഇരിക്കാനാണ് ഇവിടെ റോഡ് മുഴുവൻ സ്റ്റോൺ പേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. 69.
അടുത്തതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിവെച്ച കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. കോളേജിൽ നടക്കുന്ന കേക്ക് കട്ടിങ് പോലെ തന്നെ ആവാൻ വേണ്ടി ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കോളിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി. आजा आजा चलो गैस XD में आज काम है. लाइट लगा अब बंद कर दो. രാത്രി ചെറുതായി ബിരിയാണി വെക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനോട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ദിനം തുടങ്ങുന്നത്. ശേഷം എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ പോവാനുള്ള വാനിൽ ചാടിക്കയറി. This is day 5 of Laval, the last day of Laval virtual. We are going to the location. Throughout the day, Hayat will be giving us life lessons Life lessons. to live by. Live lessons. Some principle you live by. Don't be sad, be happy. और देख कौन बोल रहा है. 10-15 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം ഈ വാൻ എക്സിബിഷൻ സ്പേസിലെത്താൻ. ലവാലിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആയത് കാരണം എന്തായാലും എല്ലാ വ്യൂവും എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ലവാൽ വെർച്വലിന്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഉച്ചവരെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് സെറ്റപ്പ് എടുത്തിട്ട് പോകാനാണ് പ്ലാൻ. നീ ചേച്ചിയൊന്നും വന്നിട്ട് തന്നെയില്ല. ബേസിക്കലി ഇന്നലെ ഇവിടെ അവാർഡ് സെറമണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇന്നലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങേണ്ടവരൊക്കെ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് ആരും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആയത് കാരണം ആൾക്കാർ വരാൻ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ്. വച്ച പോസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ വലിച്ച് ഇറക്കി പാക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ അല്ലറ ചില്ലറ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ട് വേണം തിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാൻ. ഹോട്ടലല്ല BNB ആണ്. ലാസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ പ്രൊജക്ട്സും കൂടെ ഒന്ന് പോയി കാണുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. മെയിനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് ഇടാണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണം. मान खाली कर देना मस्त. अरे वही पोस्ट कर दो ना जो है तुम्हारा. ഹയാത്ത് മോഗി ആവശ്യത്തിന് ഫോട്ടോസ് എടുത്തതിന് ശേഷം പാക്കപ്പ്. Of Laval virtual has ended. We have removed all the posters. You know who's the crazy one. സാധനങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ കോൺഫറൻസ് സ്പേസിന് വിട പറഞ്ഞു. ചെറുതായ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്തുള്ള വലിയ കാരിഫോർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ. वापस जुट गए क्या? फुटपाथ से അവിടെ പോയി നാട്ടിലൊന്നും കണ്ടു പരിചയമില്ലാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ കാണാനും പറ്റി. This is coconut shell जो हम लोग इंडिया में फेंक देते हैं. वो यहाँ पे ये लोग 210 रुपए का बेच रहे हैं. अभी हम लोग സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബസ് പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി. हमें बस मिल गई है. हम लोग बस में बैठे हुए हैं. ലാസ്റ്റ് ബസ് റൈഡ് ഇൻ ലവൽ. Last what? ബസ് ഇൻ ലവൽ. No. Tomorrow also we are taking a bus. Are we? No, I thought we are walking. No, the walk is 20 minutes. आज बहुत सारे शॉप्स खुले हैं क्योंकि हम early है भाई. क्योंकि हम अर्ली हैं. Yes, we are early. आज जल्दी आए हैं, जल्दी निकले हैं, जल्दी शॉपिंग कर ली. बहुत शॉपिंग नहीं की. बहुत देर तक शॉपिंग की. All because of one person. All because of one person. क्या I have no idea where brother is going to store his things. उसके ना बैग में जगह है ना वज़न का लिमिट. തിരിച്ചെത്തിയതിനു ശേഷം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പണി തുടങ്ങി. കൂട്ടത്തിൽ ഹയാത്ത് അവൻ്റെ സീക്രട്സും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. Imagine किया सिर्फ. एक बार यश को देखा, फिर साड़ी देखा, फिर सोचा एक साथ कैसे दिखेगा? Why not? दूसरी क्या थी और बता. तेरे को याद होगी भाई. I'm sure. मैं तो कैश में थी भाई. इतना इम्पोर्टेंस तो याद नहीं रखता तेरी चीजें. इस मोमेंट पे याद. So we are discussing what Hayat wants to manifest in his life. हाँ. Oh yeah, I manifested him to be black as fuck. By the I don't know इसके बाद ये कहाँ जा रहा है. What does he want?
I manifest तेरी चारों शादियां लड़कों से हो. So if you have to marry 2 girls at once Okay. with a combined age of 30, what is the split you are going for? भाई चलो math करो. reasons भाई. Who's safety? इंसानियत की मेरे घर वालों की और मेरी. तो रुक 21 और क्या बचा 9. 9 ओके यही. PDF. I have to wait now. क्या? I just have to wait until she becomes 21. तो फिर क्या? फिर कुछ नहीं भाई. उनके साथ उनका कल्चर भी आएगा ना. फिर एक दिन मैं बनाऊंगा, एक दिन वो बनाएगी और फिर वो एकदम टेस्टलेस फूड बनेगा और मैं तू एकदम alternate खाना खाना बनाएगा? अब मेरे को जब स्किल आता है तो मैं यूज करूंगा. Order skills. स्किल्स तो बहुत सारे हैं भाई. जो सब कुछ ऐसा घर बार इंडिपेंडेंस. As somebody who has gone through it. Fuck off.